Bu nаш program İtalyan. Evet. Я не говорю по-турски. Oh, not bad. Что это такое? Radhe Govinda Jai Jai Radhe Govinda 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 Shri Radhe Govinda Jai Jai Shri Radhe Govinda Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Radha Raman Hari Radha Raman Hari Govinda Jaya Jaya. Okay, maybe something more simple. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Satchinandana Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jai Govinda, Jai Gopal. 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 Nash Govinda, Nash Gopal. Nash Govinda, Nash Gopal. Jai Govinda, Jai Gopal. Jai Govinda, Jai Gopal. Jai Govinda, Jai Gopal. Nash Govinda, Nash Gopal. Nashamilaya Radha, Nashamilaya Shrimati Radhika. Nashamilaya Radha, Shrimati Radhika. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribol, 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 Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura. Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe. Radhe, Jayo Radhe, Jayo Radhe, Jayo Shri Radhe, Jayo Shri Radhe, Jayo Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Ram. Does it have to be in front of me like that? Not comfortable. Yeah. Like watching just in front of me. So why did you come here? What happened to you? Suddenly you decided to come here for a few days. What are you expecting? Чего вы ожидаете? What do you hope? А на что вы надеетесь? Это вопрос? Я жду ответа. Стать счастливыми, найти правду. To find the truth, to become happy. Она? Соедините все внимание в одном поле. To connect with you all in one field. You're a yogini. Вы йогой занимаетесь, да? You speak in terms of like, you know, Вы говорите yogic по power. терминологии йогических сил. Своих мыслях, что я действительно иду по правильному пути. Еще раз можно? Укрепите своих мыслях, что я иду по правильному пути. I want to enforce my understanding that I'm on the right way. Okay.
a lot of reasons actually, but one of the most important is to receive the answers to my questions. Your inner questions. And how are you going to do that? На русском? Человек хочет внутренние ответы найти на внутренние вопросы свои. По-русски говорите? Да, ну, конечно, по-русски. Здесь же русские все сидят. Вроде как. Я надеюсь, так лучше. Спасибо, буду. I hope that Krishna will help me. Why you hope like that? Почему? Надеетесь. Do you have some good reason to hope he У will вас help есть you? какие-то хорошие причины, чтобы надеяться? You would say so. Я бы сказала да. Мне нравится. Мне нравится этот дух. I like this spirit. Да, да. Если начать читать больше кругов, после первого ретрита, я думаю, что 16 кругов в день читать нереально, а тогда уже реально. Вот, хочу увидеть в повседневной жизни, здесь понятно, She says, I was not believing that I can chant 16 rounds, but after first retreat, I started to chant. So now I want to do even more, to start even more. Because the idea of this retreat, Сама идея этого ретрита, погружение, absorption это in погружение, chanting. повторение мантры. Because normally the standard Обычно of chanting стандарт is повторения 64 rounds. 64 круга. No. Because we have difficulty as Westerners того, что to мы- chant so much. Нам очень тяжело повторять западным Then людям. our spiritual masters, they kind Наши of духовные учителя, gave like они minimum. дали нам минимальный 16. стандарт, 16 кругов. But when Srila Prabhupada, my Но Gurudev, came Когда to Шрила the West, Прабхупада, мой духовный учитель, он he приехал gave на the Запад, natural standard of он 64. дал естественный стандарт 64 And кругов. devotees could not И follow. преданные не смогли They said, следовать okay, этому стандарту. Уступка, Он сказал, Okay. хорошо, half, 32. половина 32. Still they could not do. И опять же они не He смогли. says 16, Он not сказал, one less. 16, но даже не один круг меньше. No. And still many people И struggling до for сих пор 16. многие люди даже 16 не могут повторять. But really the standard is А 64. вообще-то стандарт 64. Like, I always give an example. When Такой you пример. buy this counting beads, Когда вы покупаете эти четки, no, you cannot buy 16. вы же не можете They 16. always come 20. Они всегда идут 20. Because on one side you put 4, one side you put 16. When you finish 16, you put 1. С одной стороны 16, с другой 4. И когда вы 16 заканчиваете, вы одну вниз убираете. And when you finish another И 16, you когда pull еще 2, 16, уже then 3, then 4. 32 и That 48. is standard. Это стандарт. No. But in West, very На difficult. Западе очень No, тяжело. we have made our life so complex Мы настолько that усложнили just to жизнь. live, you Просто have to жить. spend so many hours just to Нужно столько maintain yourself. часов проводить все To be able to делами, чтобы просто You have to продолжать work жить. so much. Нужно No. столько работать. And also our mind, Наш ум no, is such a crazy monkey, you know, такая обезьяна сумасшедшая. that it's difficult for us to Очень chant it тяжело out. для нас много кругов повторять. One time they asked Bhakti Однажды Pramod Puri Бхакти Maharaj, Прамод Пури this Госвами type, Махараджа, no, одного из наших God brother святых, of my просили, guru, который брат в and Боге he моего said, what духовного will be the учителя. result of Какой chanting будет 16 результат rounds? 16 кругов No, he said, повторения? 16 Он сказал, rounds, 16 кругов, something. что-то будет. Because Bhaktisiddhanta Sarasvati, Бхактиведантой their guru, was saying духовный 64 учитель, сказал, rounds. 64 круга читать. And in his mat, he was telling И all в his его матхе disciples все 64 rounds. ученики повторяли 64 круга. So when they said Когда 16, ему сказали, что будет от 16 повторений, something will be что-то there. будет. No, don't become like, oh my God. Только не надо вот сейчас сходить с ума. Then what Что can же we hope? надеяться, на что нам Because- надеяться? No. Bhaktisiddhanta Sarasvati, Бхактиведанта he was Сарасвати asking his disciples to chant 64. просил своих учеников повторять Okay. 64 круга. We speak about Мы говорим, India, об Индии. last century. прошлый век, People born in India, люди были рождены в mostly Индии, in Brahmin в основном family. в браманической семье, No, with a whole different различные conditioning than us. обусловленности именно того времени. People who could just Люди follow Могли naturally, естественным образом this path. просто брать и следовать No. этому пути. And then so many of his disciples Столько became like учеников стали great saints. величайшими святыми.
So they had a different standard. So Поэтому Prabhupada tried to do that, and he realized, он попытался это внедрить, I'm но not dealing with the понял, same что kind of я people. вообще-то имею дело не с такими So he же, adjusted. поэтому ему пришлось подстроить So это все. 16 rounds, this Поэтому is, you know, 16 кругов. or Guru Vidi, Это or то, the instruction of a guru. это наставление нашего духовного учителя. So if you follow В гуру that, виде, если вы будете этому следовать, no, then it's good. тогда это хорошо. Don't lament, Не oh, сокрушайтесь. but 64 is О, the standard. 64 круга, I'm это only chanting стандарт, я хочу его 16. повторять. Wow, что будет, я 64, я почти повторяю душа и все. 16. Что же мне делать тогда? Not like that. Не думайте так. Now, if your guru tells you, okay, Если chant гуру 25, сказал вам 25, okay, then you повторяйте. chant 25. Тогда Chant 32, повторяйте 25. but he will not tell you if you Если, cannot do. если гуру тебе сказал, то надо сделать. Like for instance, on days of Ekadashi, В дни Кадыши, we say, например, okay, you skip breakfast вы пропускаете завтрак and skip dinner, и оставляете только обед. and during that time you chant some more rounds. И вы So больше usually, кругов повторяете. no, standard is like 20, 25 Потому rounds on что the стандарт Ekadashi. 25 в That's Кадыше. like a normal thing, you know. Some people chant more. Некоторые люди But like, больше повторяют. even in West, like Даже на you know, Западе. in the ISKCON society, for instance, В I mean, Международном обществе сознания I Кришны. was there в for ИСКОН. Я был в ИСКОНе 24 years. 24 года. No, and then that was like the standard И in это France, был for instance. абсолютно стандарт во Франции. Yeah, and also in America when И в I was there, Америке in тоже. Texas. В Техасе. Okay, Ekadashi 25 rounds. Экадыши это Other 25 days кругов. 16 rounds. В другие дни But 16. here we're going Но to try. здесь мы попробуем с вами. We're not going to try. We're going to Точнее, мы собираемся с вами see that увидеть, everyone can chant что 64 каждый из rounds, нас and you will может be повторять surprised. 64 круга, вы Like, no. удивитесь. Annapurna was saying, Анапурна, она I could сказала, not believe I я could не chant могла даже 16, поверить, что but no, I 16 saw I могу can do. повторить. So I'm hoping that here, no. The idea that Идея в том, что to have like absorption in the Holy Name. погрузиться в святое Because there's имя. no mystery. Нет There's no никакой mystery. загадки, мистерии. No, 16 rounds is 16 between кругов, one это and a half 1,5 hour to 2 2 hours. часа максимум. Like usually, no, depending. Обычно так. With the Russian language, I С saw little русским языком, возможно, вам more slow because более no, медленно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So this is flowing not as fast. То есть не так быстро вы можете произносить. When it's fast, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, much faster. Like I chant about 1 hour 20 minutes. 1 час for 16 20 минут для 16 But usually I кругов. saw Russians 1 hour 30, 2 hours like that. Но для русских Like this. обычно может быть 1,5 часа, 2 часа. So if you spend 2 hours, Если вы 2 часа повторяете, and if you spend double that а time, если вы 4 hours, 4 часа повторяете, then the result is not the результат same. будет совершенно другой. Now, if you chant 6 А hours, если вы будете 6 часов повторять, the result will also be different. результат, соответственно, If тоже you будет chant другой. 8 hours, А если вы 8 часов будете, there's no secret. это никакой не секрет. The more you Чем invest больше будете time and инвестировать the свое more you время, absorb чем yourself, больше будете погружаться, then the experience тогда и becomes like опыт, deeper соответственно, and будет у deeper. вас совершенно другой, он будет глубже и глубже. Like what Puri Maharaj, for instance, Bhakti-Pramod Puri Maharaj was saying, Пури it's Махарадж very говорит, easy to chant очень 64 легко rounds. 64 круга First повторить. thing in the morning, Утром you get up, wash Встали, yourself and everything, you помылись, sit and you chant сели 16 rounds. и прочитали 16 кругов. In one go, one sitting. За один заход. Then you do whatever you have to do the Потом whole делайте то, что вам morning. нужно все утро. Then before lunch, До обеда. sit again and Опять sit сядьте и 16. прочитайте еще 16. You take your lunch, Потом примите свой you просад, rest, whatever. отдохните. You get up, Встали, sit again, опять chant сядьте 16. еще 16 повторите. And evening, Вечером, before to go to bed, перед тем, sit как again спать in ложитесь, 16. 4 опять times 16, повторите 64. 16. 4 по 16. He said this is one way to do it. Он говорит, это один из But способов. he said when Но you start to really когда chant вы a по-настоящему lot, начнете like you повторять chant много кругов, 16 and you continue to chant, когда вы then like, 16 повторяете больше и it's like больше, you go into a вы deeper, a ныряете different mode. в другой режим. Oh, вы приехали. Харибол. You chant like, it's like it becomes another experience. это That's совершенно what we другой будет want to do. опыт. Give Поэтому мы everyone сюда the и приехали experience с to вами для того, чтобы chant a lot of получить rounds and каждый go deeper and deeper определенный and опыт, чтобы absorb можно было yourself как like that. можно больше, And глубже. then you'll see your connection Вы with увидите, the что holy ваша name, связь с святым именем, with Radha Krishna in the Радхой holy name, Кришны внутри святого it имени, becomes much она stronger. будет намного сильнее. No.
Like Puri Maharaj was Бхакти saying like that. Пури You know, Махарадж, он говорит, when you chant 16 rounds, когда you вы just повторяете start 16 кругов, вы только to начинаете enter into the chanting. входить в And then you go воспевание. deeper and И deeper. все But if you глубже, just stop there, you, если вы but you останавливаетесь на just 16, вы started. просто начали. You just stay on the surface. То есть вы на поверхности плаваете. Like Srila Govinda used to Шрила say, Горговинда с вами if you говорил, don't если dive вы deep не into the будете ocean, нырять в you океан stay on the глубоко, surface. будете вечно на What you do on the поверхности. surface of the А ocean? что делать на поверхности You just океана? catch fish. Просто рыбку ловить. If you want to catch the А pearls если вы хотите or the жемчужину gems, you have или to dive deep. драгоценные камни найти, надо нырять глубже. And this idea diving deep also we find in Sridharma. О том, что нырнуть Dive deep. нужно Just глубже. don't stay on the surface. У Try Потрясающей to go deep Махараджа and тоже deep. такие же идеи, что как можно Because this нырять is нужно, потому что where we это belong. то место, к которому мы This spiritual принадлежим. Это dimension. We are духовное spirits. измерение, мы дух. No, that's the first understanding. Это We're первое not this понимание, body, мы не we есть are это spirit тело, souls. дух, We душа. meant for that. Мы призваны. That's why Srila быть в Maharaj этом always измерении, quoted поэтому that Шрила verse. No, Махарадж всегда oh, цитировал: you are «О, sons of the вы ocean of дети nectar. океана You're нектара, born from the вы ocean были of nectar, рождены из and you are океана meant for that. нектара, и ваша жизнь должна быть предназначена, чтобы вернуться в этот But океан». he used to say, we make Он so говорит, much of the covering of reality. мы столько в покрытой реальности находимся. We don't go deep Мы не inside. ныряем глубже. He used to say, like a fruit, the skin is just the Говорится, outside. что в фрукте всегда No. кожурка, она You сверху. take this, and you eat the fruit. То есть вам So нужно the сам same фрукт thing, съесть. real life means spiritual Поэтому life. настоящая жизнь — это And if we духовная stay on жизнь. the material platform, it's just the Если мы будем skin. сохраняться на материальной платформе, мы We останемся don't have просто access to the real с substance. кожурой, но мы не будем есть сам фрукт. So Если we не should слышно ближе, try to always remember. мы должны всегда помнить, After so many births, после стольких рождений, Bhaunam Janmanamanti, after so many births, после we стольких finally have this рождений, human наконец-то body. мы получили тело человека. Golden Это золотая opportunity возможность, to get out of чтобы the cycle of из pain. круга боли And especially и to особенно re-establish a relationship восстановить with наши Krishna. отношения с Кришной. Like yesterday evening, we Вчера were saying, на лекции мы there is говорили, a thread of love binding специальный every шнур soul, любви, который связывает and каждую God, душу и Бога, Кришну. but somehow we've Но neglected it так или иначе мы and его forgotten it. отвергли и забыли о It нем. is still there, Есть эта связь, but instead of но cultivating вместо it, того, чтобы культивировать we've done ее, everything else. мы совершаем No, всякую we другую always engage деятельность. in relationship Мы with others, всегда пытаемся что-то делать в No. взаимоотношениях as с другими if the людьми, others could replace будто Krishna. бы кто-то может нам заменить Господа. But only He can fulfill our Только deepest needs. Господь может реализовать наши Like we always потребности say, глубинные. if you have a healthy relationship Мы всегда говорим, in this world, like если у вас здоровые in отношения family life, for в instance, семейной жизни, в if the этом мире, relationship is healthy, it will fulfill some of your они needs. обязательно какие-то ваши No, потребности biological, emotional, исполнят, psychological. биологические, психологические, But your эмоционально. deepest needs Но ваши as a soul, глубочайшие потребности как that will души, they will not be и fulfilled. они не будут исполнены. However nice the partner you have, Насколько бы хороший the партнер у вас most не был, loving, самый любящий, responsible, caring, ответственный, will not give заботящийся, you он what никогда не only даст God вам can give you. то, что вам даст Бог. That's why, in our conception, спасибо. In our conception of marriage, Поэтому в нашей концепции, in the path of bhakti, на it's like пути you бхакти, walking hand in hand вы рука об руку идете towards the supreme beloved. по отношению к вашему возлюбленному. So naturally, because husband and Естественным wife, there образом, is intimacy. из-за того, что у мужа и жены у них есть интимные But we отношения, understand we are мы понимаем, partners, мы партнеры, helping each other to go to the supreme beloved. помогая друг другу, чтобы мы пришли к нашему высшему Like возлюбленному. yesterday we were speaking, Вчера мы говорили, a wife in Sanskrit is called dharma patni, жена на санскрите — это дхарма, partner in dharma. партнер в дхарме. No, we are partner, То есть мы helping each партнеры, other, которые помогаем друг assisting другу, each other to go to the чтобы supreme beloved, Krishna. отправиться к высшему назначению He Кришны. is the ultimate Он husband of конечный every муж soul. каждой души. We may be in male body, Может female быть, body, сейчас в мужском, женском but in теле. front of Krishna we all Но перед female, we all Кришной Shakti. мы все шакти, мы женского And it is рода. said, Save Pati, he is the husband of Что every он soul. муж каждой души.
So one may be in female body, male body, Может быть такое, different что needs, different psychology. сейчас у нас женское тело, So the idea that we're helping each other to go to потребности. the supreme Но Lord, мы the должны supreme все husband of the soul. помогать друг другу, чтобы достичь высшей цели, отправиться к Господу. Because only He can Только fulfill Господь our Он deepest может needs. наши глубочайшие исполнить чаяния, As souls, как душ. no one else can help. Никто не Someone сможет. else can help, can Нам могут encourage, can помочь люди, inspire, can вдохновить нас, push, pull, могут нас подталкивать, тянуть за but уши. only He can Только ultimately Господь в fulfill конечном our итоге deepest может needs as исполнить spirit наши souls. Like that. глубочайшие чаяния как души. So we try not Поэтому мы this kind of retreat, not пытаемся to сделать этот ретрит try для to того, dive чтобы deeper into нырнуть a как можно relationship with глубже в наши взаимоотношения. chanting, really. То есть повторять. There'll be just small program in the У morning, нас будут short небольшие class in the программы evening, утром, небольшая and лекция вечером. Bhakti, У нас будет ceremony, арати. and the whole day just Мы весь день будем полностью. there'll be 3 times У нас prasada. будет 3 раза в день Don't просад, be так что не worried. переживайте из-за Enough этого. food. We have У a нас будет super cook, достаточно еды, у нас есть продукты, у нас все есть. super У нас father. да, у нас есть все. But the idea is the whole Но day идея вот в чем. just То, что chant. нужно весь chant, день повторять святое имя. Don't talk as much as possible. Don't spend too Не much time надо talking тратить to each свое other. время для того, чтобы болтать друг с другом. Talk inside with God. Вы лучше с Богом пообщайтесь. The sea here is very nice. It's big Здесь, конечно, beach, очень шикарное море. stretching like so long. Оно протянуто так Road долго. along also. Вы You can take baths, of Вы course. можете, естественно, just омовение совершать, купаться. Concentrate Но on нужно chanting. Try to сконцентрироваться на chant more and more повторении and как more. можно больше. Experience something deeper. Постарайтесь испытать что-то более глубокое. What do you think? Что думаете? Sounds okay? Звучит хорошо? Any questions? Если какие-то вопросы? Protest? А? Да. Can I walk and chant? Of course. You see me, I'm always walking. Вы посмотрите, я постоянно здесь по территории везде гуляю. No, if I sit a lot, then my back is Если я долго слишком сижу, то тогда у меня спина начинает болеть. Я старый бородец? Нет, старый плавучки, как зовут? Плавучки чемодан. No. You know in Buratino? Черного братья, вот эти вот туда вставить. Tortilla? Да, братья, да. With the character he tells to her, this старый плавучий чемодан. He's speaking to the Shiripaka. Он говорит Ширипака, ты старый плавучий чемодан. И иногда я чувствую, как, бивень мамонта. So if I sit after some, Поэтому, если я буду долго сидеть, so when you chant a когда lot, вы много кругов повторяете, like last time, I was just walking from one я end гулял to the other one от одной стороны в другую and сторону back like that. и обратно, Chanting. и повторял мантру. And also there's this very nice feeling, Это usually очень замечательное чувство. most of the devotees, especially Большинство like преданных, new devotees, особенно новых you're преданных, struggling to finish your 16 rounds. обычно очень тяжело даже 16 кругов закончить. But all the experienced devotees, Те, they которые know. опытные преданные, они знают. Nectar Нектар begins начинается on round number 17. на 17-м круге. Because 16 rounds, this is 16 Guru кругов, Vidi, this is the instruction of the это Guru. то, что ты выполняешь You should chant 16 наставление rounds. духовного учителя. Тебе Okay, нужно so you повторять do 16. your 16 Ты rounds. сделал свои Now, why you 16. chant 16 rounds? Зачем ты повторял 16? Oh, I have to follow the order of the Мне нужно Guru. было следовать If приказу I моего don't духовного follow, учителя. Если я не что буду будет? следовать, что Maybe со мной something будет? А вдруг not auspicious что-то will come. неблагоприятное придет в мою So the жизнь? motivation of Поэтому мотивация chanting may not be so повторения может быть не такая pure. чистая. Maybe some fear is Может быть there, какой-то some страх. like that. But if you chant Если 16, вы повторяете and now you 16, continue, and и now вы you продолжаете, pull down the и 17th beat. 17-ю четку вниз Now опускаете, you're not chanting out of duty. вы уже не из-за того, Now что you're вы chanting обязаны because you читаете, want to а потому chant. что вы хотите повторять. And Krishna says, Кришна oh,
Now she's chanting for me. А вот теперь для меня повторять начала. Before I could appreciate, этого okay, she's following Это her было guru's здорово, order. She's chanting следовало very good. своему But now she's поэту chanting повторять for me. 16 кругов для гуру, а теперь для меня So повторяет. I like to joke that Я шучу. Krishna, he's a very busy person, Кришна уже занятой очень. and he has so many У него telephones телефонов on his desk. на столе He has очень a big много. desk, У него большая доска. bigger than Большой Vladimir стол. Putin, Побольше, чем у bigger Путина than даже. Vladimir И Zelensky. побольше, чем у Зеленского. Huge. Огромный And просто he стол. has so many Много telephones. What are телефонов. those telephones? Что за телефоны? This is direct telephone line Прямая with Krishna. телефонная линия с And Кришной. my Guru Prabhupada used to say, Мой духовный учитель direct Прабхупада говорил, telephone это line. прямая телефонная линия. But Krishna is very busy. Но Кришна уже занятой So парень. he doesn't answer Он не отвечает, until пока the phone rings 17 телефон times, не зазвенит 17 раз, 16 times, то есть 16 раз. and 17 И times means 17 you finish 17 round. Вот когда ты Привет. 17 заканчиваешь круг. Hello. Алло. And there's a feeling you will И find. есть такое чувство, вы его You finish at 16, обнаружите, когда now вы 17, заканчиваете 16, начинаете повторять and 17 18. и 18. And the more you chant, Чем the more больше вы you... будете повторять. Wow. And now we're going to chant 64. А мы с вами 64 на And этом even ретрите more. будем I повторять, think и даже last больше. time Я думаю, что есть кто-то из вас, кто на прошлом ретрите повторял даже больше. yes. Like Draupadi, she's a veteran. Вот Драупадянос вообще ветеран. She's been chanting 20 years. А она уже лет 20 повторяет. So every Ekadashi, she Поэтому chants каждый 64. кадыши она по 64 Two легко times a month. повторяет 2 раза в месяц. So for her, Для chanting here, нее coming, повторение having nothing to do, это вообще chanting 64 is like we say in France. 64, как во Франции мы говорим. Just put your fingers in your nose, as easy as that. Это очень легко, так же, как все пальцы в нос засунуть, мы во Франции говорим. 64 rounds. 64 круга, господи, что это? And also, И есть там еще в углу she came девушка, just, которая опоздала немножко. she's dressed in green. Она решила одеться сегодня в зеленый цвет. А. What? Nothing. She said today is Wednesday, so it's better to wear green color. Yeah, but last time you were chanting more than В 60. прошлый раз ты больше 64 повторяла. Я помню. And she's a mother. Она мама. She's a businesswoman. Она предприниматель. She's not like spending so many. Она No, не так, что у нее много времени повторять есть. but she's chanting more than 60. Она You will be surprised. Вы удивитесь сами. The more you get Чем into больше it, no, вы and you, больше okay, будете just повторять, let me go into it. чем больше вы будете нырять в этот процесс, And you'll find вы I найдете can't really absorb myself. себя в том, что in вы that chanting. погрузились в это And it повторение. takes another Это даст вам другой experience. опыт. It's like it opens Это another откроет window of experience. другое окно опыта, It opens another dimension of другое the chanting. измерение повторения мантры. We may not be able to do Может that every быть, day, каждый день мы не сможем. because family Потому что responsibilities, work, семья, school or работа, whatever, школа, or it's difficult for us. и тяжело для нас. But for a few days, Но несколько дней can have a nice мы можем experience, chanting a почувствовать lot с of вами rounds and see that хороший опыт. I can develop my relationship with Krishna through the chanting. Я могу развить свои взаимоотношения с Кришной с Because помощью повторения. Bhaktivinoda Thakur, Бхактивинода today is Такура, his appearance day. между прочим, день явления сегодня. Бхактивинода Такура. He was explaining Он our объяснял, first relationship with Krishna Первое is through the holy это name. взаимоотношения с Кришной через его святое имя. On our level as На нашем conditioned souls, уровне, как обусловленная душа, our access to Krishna доступ is к through his Кришне name. только через святое имя. Just like, child Ребенок learns around 2 years old в возрасте a 2 name лет, он начинает on every form. каждой форме придавать какое-то And имя. afterwards, this is А acquired. потом это все You don't have to приобретается, think ему about не it. надо уже You думать. hear a name, it brings automatically the form to the Автоматически mind. вы подумали Right? об имени, и форма пришла в ваш ум. And when we meet Когда someone, мы встречаемся usually с кем-то, we are introduced through the name. обычно нам представляют другого человека с Oh. помощью его имени. Oh, my dear friend, О, дорогой this друг, is это Maharaj, or Махарадж, this is such and such. Like this. а это такой-то, Through the такой-то. name, we are То есть introduced. с помощью So same имени thing with Krishna. нас представляют Our то же самое first с Кришной. introduction to him is through the В chanting начале
And by the chanting, Мы ultimately с we Кришной will meet him знакомимся face через to имя. face. Однажды мы встретимся с ним лицом к лицу. By the chanting, Благодаря we'll повторению see his мы form. увидим его By the форму. chanting, we'll perceive his Мы qualities. сможем воспринимать By его the chanting, качества. ultimately, we'll see С his помощью мантры мы activities. увидим его игры. Now, we'll enter into this domain, Мы зайдем в то поле, the ultimate reality of ту which our world is just a высшую реальность, shadow. где наш мир покажется только тенью. We should always remember, Мы должны всегда reality помнить, is реальность, the spiritual world это which духовный мир, Krishna's где activities. Кришна проводит This свои is игры, reality. это настоящий мир. And this А reflects in это our world отражение, as our world of forms and names, наш мир, but форм, everything is like имен. shadow. Здесь все как тень. No, the reality is there. Реальность, мир And the духовный. chanting is a way to Повторение take us мантры from это this способ, temporary чтобы из временного experience опыта to the eternal reality отправиться to к which вечной we belong. реальности. Like Bhaktivinoda Thakur is chanting, Amala Harinam Amiya Vilas. In the pure name, В чистом имени all Бхактивинод. which is everything about Krishna is there. Все, что про Кришну уже вложено в имя. We don't realize it Мы now. это сейчас не Oh, the осознаем. name and the person is может the same имя thing. и What does that mean? Личность быть одним и No. тем же. Как это может Because быть? we have that Что это duality значит? У нас есть of this дуальность world. этого We мира. mentioned yesterday. Мы вчера говорили на лекции. The name and the Имя substance it и сама indicates are субстанция different. это разные вещи в But in этом a мире. spiritual Но в reality, мире you say реальности Krishna, духовной, Krishna is когда мы in говорим that. Кришна, он уже присутствует там. And by practicing Благодаря day практике, after day, день week за after днем, week, month after неделя за month, неделей, year after year, месяц за месяцем, год за you годом, go мы closer and сможем closer to that ближе understanding прийти к этому пониманию, until your chanting пока becomes pure. наше повторение не станет At совершенным. that time, the И mantra releases мантра, Shakti, mantra Shakti. она выпустит свою No. мантру Шакти. And that Shakti means Это Шакти, direct experience это of your прямой опыт relationship with Krishna. твоих взаимоотношений с Кришной. That is stored in the mantra. Это уже есть в мантре. And by chanting, Повторяя, as our chanting becomes purer and чем purer, чище будет становиться ваше we повторение, enter deeper вы and deeper найдете into the возможность войти eternal в более reality. глубокую реальность, вечную. I have a У меня relationship есть with Krishna, which is взаимоотношения с more Кришной, important than которые any намного other более важнее, relationship чем I любые have. взаимоотношения, которые у меня есть сейчас. Because every relationship Потому что here любые is temporary. взаимоотношения в этом мире, That они временные, relationship а is эти eternal. взаимоотношения с Кришной, они So вечные. no matter how Поэтому dear неважно, the насколько relationships близки вам I have здесь here are, взаимоотношения в этом мире друг с другом, they are all в любом temporary. случае они все No. будут And the временными, eternal а relationship I вечные have is with взаимоотношения, him. которые у меня есть, они с And the Кришной. chanting И is повторение святого practically имени the only вообще way это we can единственный способ, develop that благодаря relationship. которому мы можем развить эти взаимоотношения. You know that Вы everyone's знаете, name is что dear to them. каждое имя, оно очень близко No. любому человеку. You just tell Его somebody's имя, name, вы просто скажите его имя, they're smiling. сразу улыбается человек. Ramdas. Ramdas. Hey Ram. See, his eyes are just Видите, у shining. него глаза начали Anyone. делаться, и начали Lakshmi. сверкать глаза начали. Lakshmushka. Lakshmi. See? Anna. Look at her. Смотрите, Smiling. Anyone, любой it's a fact. Everyone's факт. name is dear to имя one. очень дорого человеку. I told the other day, Помните, я на лекции no, говорил? I travel a lot, so I'm a Я много lot in the путешествую, airports. поэтому в And you have those аэропортах poor people there бываю и вижу in этих their людей cage, в not клетке, taking your passports. которые проверяют ваши паспорта. Passport, пожалуйста. You give the passport. So all day they just 8, I don't know, Они весь 8, день 10 hours just working, 8-10 часов looking просто смотрят на паспорт давай, на да. вас. And I noticed like they look Я so заметил, что unhappy, so они just счастливые. bored. Imagine Представляете, как им to скучно put on the computer, в check, компьютере the проверить stamp again, штамп опять. line after line, wave after wave Человек of за человеком, линия planes за coming. линией, самолет за самолетом. And I noticed Я that заметил, they all have a у них у всех есть name. имена. So now since many years, Много лет I назад look at the name я начал and смотреть I ask them, и задавать oh, вопросы. как дела, Natasha? They look at you like they're going to come out and Кажется, что kiss он you. сейчас выбежит, начнет целовать тебя. Nobody is telling them Никто no, и не говорил. except maybe when they break and then Может быть, на no, перерывах только. and with between colleagues they Между speak to each собой. other. Otherwise, the whole day they're in that cage. Весь And день в then этой клетке. they say, "Oh, как дела, Natasha?" No. Last time I did that in Russia, Последний раз я в России. I think she was about to cry. Я думал, что она зарыдает. She was like looking at me like.
Just to tell the name of Так что someone, it просто имя, creates a relationship. оно создает уже And when you отношения. repeat А it, когда ты повторяешь это имя, no, it creates intimacy. это создает интимную You атмосферу. repeat somebody's name. No. То есть вы повторяете имя So imagine Krishna. кого-то, а Кришна, We're not just представляете, saying the one time, oh, не Krishna, просто «О Кришна», Hare сказали один Krishna, Hare раз. Krishna, 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 Hare Hare. No, in one mantra, how many Да. times we say it? Сколько раз мы повторяем имя? So in one round, how many times? Сколько In 16 rounds, how many times? в 16 кругов? 16 Сколько? rounds, about 25,000 names. 25 тысяч имен. Okay, you take one, no, Radha's name. Именно Рады, если Half. брать. So Половина. you repeating Krishna's name like 12,000 times. 12 тысяч раз за 2 часа повторяете No. имена Кришны. And poet Tukaram from, Тукарам, поэт такой. from Maharashtra, he said, for Maharashtra, Krishna, his name is like sugar. Имя Кришны для него как сахар. His name makes him jump Его имя делает так, out of что joy. он начинает от радости прыгать. And yesterday I was quoting that verse of Adi Puran. Вчера я цитировал стих из Ади Krishna Пурана. telling Arjuna, Кришна сказал Арджуне. the names of Имя those who are chanting my тех, name имена тех, are кто повторяет мои constantly in my имена heart. и постоянно в моем сердце находится. Well, think about that. Подумайте об этом. The names of those who are Имена тех, chanting кто my name повторяет are мое constantly in имя my heart. всегда в моем сердце. Ooh, it means that my То есть name мое имя is in Krishna's heart. уже в сердце Кришны, I'm repeating his name. потому что я повторяю его How имя. does it feel to think like that? Как думаете, как это чувствуется? Вот так Krishna is думать об keeping этом. my name in his Кришна в heart. сердце держит мое имя. It means Krishna is То есть remembering me. Кришна помнит обо мне. If you think about it, what do you feel? Что вы почувствуете, если подумаете? Red hair girl. Красноволосая девушка, рыжеволосая. Krishna is thinking about me. Кришна думает My обо мне. name is in Krishna's heart. Мое имя в сердце Кришны. Благодарность и гордость. I'm very proud and very grateful. Imagine one time, funny story. Однажды есть такая I история was in забавная. Australia. Я был в It was Австралии. Vyasa Puja of Была в Narayan Ясапуджа Maharaj. Нараяна Махараджа. So there was one girl. Была девушка одна. She's a lawyer. Она адвокат. She's born in Она родилась Krishna consciousness в movement. сознании Кришны. And then she became a big И lawyer. стала большим And very адвокатом. funny. Очень смешная. And she says, Она говорит, ultimately, we know Вообще-то, that our guru мы знаем, что наши гуру, is, according to our philosophy, согласно нашей философии, is a dear Это, girl companion of Radhika. очень близкая спутница Шримати Радхики. Right. Так ведь? And he used to И say, она говорила, no, I'm a big heart thief. I'm stealing the heart. я краду сердца. And I have big pockets. У меня карманы большие. And once I put a heart in the Когда pocket, сердце в no карман question of положил, refund. нет вопроса такого, чтобы вернуть это обратно. So she said, one time I Она говорит, approached him and I told him, Gurudev, однажды я подошла к Гурудеву. Это Гурудев так говорил, Нараяна Махарадж. Однажды я подошла к нему. I'm just a silly girl. Я Like, просто I'm глупая just like a девушка. donkey. Я похожа как ослица. And he looked at her, Он because he посмотрел на had нее. this unique У него humor. был He said, такой юмор уникальный. but I love donkeys like you. Он говорит, мне нравятся ослицы такие, как No. ты. So Gurudev, I'm just like a donkey. And I love donkeys like you. Гурудев, я просто как ослица, но я же люблю ослиц. No. And I have taken your heart in Я my pocket. твое сердце уже в So карман she забрал. was thinking, Она imagine думала, представляете, your heart is in the ваше pocket сердце по кармане of a manjari servant манджари, of который Radharani. служит Шримати Just like Радхарани. that. Вы просто Your подумайте об heart is этом, in the pocket ваше of a сердце dear servant of Radha. уже в кармане дорогой служанки Шримати And I Радхики. loved when I heard that. I said, Когда я wow, услышал this это, is the best offering of the Я whole day. There were сказал, что это hundreds of было devotees, everyone лучше, это expressing the affection to лучшее the Guru, their прославление Нараяна gratefulness and Махараджа. everything. Сотни преданных This one прославляют. just Но made вот my day это like this. прославление, оно просто сделало мне целый день. Мне очень понравилось. No. Imagine Представляете? we are in the pocket Мы в кармане. of a deer. No, I may be a donkey. Может, я и осел. No. And she was joking with her friends. И она No. шутила. And you are also donkeys. Да, вообще-то вы тоже все ослы. I'm joking. Она Said, шутила. but we are Но donkeys мы in ослы, the которые pocket в of a кармане manjari. It means when she goes to see Radharani, we're in our pocket. Когда она we are придет к there. Радхарани, наши сердца-то там будут в кармане.
So how does it feel to be in the heart of God? Вообще, как чувствовать себя, когда ты знаешь, This is что a ты в сердце reality. Бога? Это реально. Krishna says, Кришна говорит, even if they chant my name not perfectly, даже если не all совершенным those who образом, chant my name, even они повторяют neglectfully, мое means имя, they're chanting, то but есть даже они they're not able to fully не control their могут mind, полностью контролировать like свой this ум. happens to most of Такое us. бывает с It's like большинством. Krishna says, I'm always, their heart, their names are Кришна always говорит, in my что heart. даже таких имена у меня всегда в сердце. So when you may feel like, Когда вы oh, I'm чувствуете, chanting, о, but я I don't see повторяю, maybe so но much не вижу results, or слишком много результата. my mind just runs all Мой over the ум place просто like the летает monkey. везде, как обезьяна. She can just remember that. Всегда помните, But your heart, your name is in the heart of God. вообще-то ваше имя в сердце Бога. Then all hopes are allowed. Все надежды, они разрешены. Like Srila Govinda Maharaj, one Шрила of my Говинда Siksha Свами, Gurus, he was один saying, из моих on шикшагуру, this path of он bhakti, говорил на этом пути there is бхакти, no room for нет pessimism. места для пессимизма. The most dicky enthusiasm is encouraged. Наоборот, вдохновляют нас на самый дикий энтузиазм. Dicky enthusiasm. No room for pessimism. Нет места для пессимизма. Because Mahaprabhu is Mahaprabhu Krishna's most merciful это form. самая милостивая He форма came Господа. with this chanting. Он пришел с этим повторением. He's the one who Он тот, кто broadcasts this chanting передал officially. This is a официально religion for Kali Yuga. эту религию для This is a Кали-юги. Yuga Это Dharma. This is a юга-дхарма, process to это link with процесс, God in Kali как Yuga. связаться с Богом No. в Кали-юге. Not big sacrifice, not Нет big больших austerities, very аскез, pompous temple worship. жертвоприношений, помпезных Krishna himself поклонений came and храме. said, Кришна listen, пришел, children, послушайте, дети, for this age, this is what для I этой want from эпохи you. это то, что я Just хочу от chant вас. my name. Просто повторяйте святое And by имя. chanting the name, Благодаря повторению everything will follow. все остальное последует. No, sarve vidini shirashur etayoreva kinkara. All the rules and Все regulations, правила и all предписания, understanding все will follow понимания, like the servants они, follow the queen. как слуги за королевой идут, так же и они за вами The последуют. chanting is the Повторение beginning, — это the начало, middle, and the end. середина и конец. It is the means, Это it is the средство goal. и это цель. At the beginning we chant Вначале мы повторяем imperfectly, несовершенным but just образом. like no parents, Но when they так see же, the как children, they're родители starting to видят, talk. что ребенок начинает говорить, No, are they chastising the что они children? будут наказывать ребенка. How are you speaking? Как ты так говоришь? Why don't you learn how to speak Что он не properly? научился No. говорить до сих пор, что When ли? father hears Нет, or mother когда sees little children папа start to видит form то, words, что начинает ребенок oh, формировать слова. music to the ears of О, the это же parents. They're просто so шикарная happy, right? музыка для их ушей, So они так even though we счастливы may это be слышать. chanting И хотя, imperfectly, может быть, мы несовершенным образом Krishna, повторяемся, Кришна, no, he sees that, он oh, видит, finally, after наконец-то, so после long, those стольких souls are coming to me. рождений, эта And душа, he она sees us пришла ко like мне. parents see a И он small видит нас, child как learning how to speak. родители видят своего Right. ребенка, который только учится говорить. This is music for the Это parents, right? музыка When you see для your little children наших start to ушей, speak, когда дети oh, начинают говорить. mama, papa, oh, and they start to speak something and the words, you know, начинают at что-то first only говорить. the parents understand. Вначале No. только родители понять могут, что он говорит. What is this? What she's saying? Oh, she Что она means that. сказала. Oh, okay. I couldn't figure it out. No. Не So понимаю, что Krishna is like that. He's hearing or chanting, which is like learning how to speak Конечно, the language of love, of он eternal учится, love. он смотрит, как мы учимся говорить языком любви. This chanting, this is the language of eternal love. Это язык вечной любви. And we're learning to Мы speak учимся that language. говорить на And when этом Krishna языке. listens to us, И Кришна слышит нас. oh, consequence, finally, Наконец-то, after so many births away после from стольких me, рождений, вдали they're от меня, coming to me. они пришли ко мне. And he's so И appreciative. он так это ценит. And he extends, И his protection, his он affection. распространяет на нас свою протекцию. We should forget защиту. about the idea of God that we've been Нужно taught забыть in a об Western этой culture. идее, о Боге, который нам представили в западной культуре. Большой судья. Осторожно, дети. If you don't follow, Не будете, если следовать, you know where you're вы going. знаете, куда вы пойдете. We have to forget that. Нужно забыть об этой идее. This is an impression that Это впечатление, Judeo-Christian которое иудеи и христиане, culture has given эта us. культура, она была дана It's not для their нас. fault because this Они не is a виноваты, revelation это they их had. откровение, которое у них No, было. Mahatma Jesus, he said, Он, I have so much Махатма more to tell you, but Иисус, он сказал, я бы вам больше you could not сказал, accept it. но вы все равно принять не No. смогли. In Judaism, В иудаизме the idea of God was very представление о impersonal. Боге So было he очень tried личностное. to make it more Он personal. пытался сделать My его father, более my личностью, father. мой No, отец. not like a very distant
kind of impersonal spirit Не like that, какой-то очень but далекий someone дух, near, а тот, кто близко, father, very Отец. close. очень близко. Actually, Abba in Aramaic, when he was calling him, it means daddy, Аба — это папа. Papa. So he brought that idea of the very distant God into like, Поэтому идея очень very далекого near, Бога, он father. очень близко людям дал. No. О, папа. But unfortunately, К afterwards, сожалению, после этого, because he was not there из-за того, anymore, что он уже отсутствовал and they were not на like земле, self-realized, masters who could не translate, было больше учителей, которые and it могли went бы back to the были самореализованными и могли бы Starry Baradit, the old beardy guy. старый бородец. Starry Baradit. But Krishna is not Starry Кришна Baradit. не старый Most бородец, он beautiful. самый красивый. No. If he was entering the Если room бы сейчас он now, зашел сюда, every one of us would just go mad in love все бы with him. влюбились бы в него. All the ladies would be Девушки безумны вообще. Совсем безумные в любви. Влюбленность. Love at first sight. с первого взгляда любовь была бы. Not only the young ones, even the older ones among you would just Кто would постарше have to тоже. say, no, hold you that you don't run to embrace him. Я бы вас держал, чтобы вы не побежали. So beautiful, Он настолько красивый. so lovable. Все его любят. So this is that idea of God that we are Вот эта идея, которую cultivating. в конечном итоге мы культивируем. And Krishna reveals himself. Krishna, он является Yesterday, I think, yesterday was mentioning, Мы вчера God говорили, has those two sides, у Бога есть две стороны. public and private. Публичная и In личная. public is the great На Lord, публике God, like он when he's like большой sitting on Господь. in his post Он as сидит God. на своем посту. Vishnu with four arms, Вишну very четырехрукий. majestic, very Очень impressive. величественный. Everyone is И все like такие that, bowing down and склоняются fear перед and ним, боятся. asking like children to И father like this. This is просят у него как official дети presence, у отца что-то. No. Это официальная версия. И like официальный public пост, face, and then the публичное private лицо. А face. есть еще Like in Бог French we say дома. official side and garden side. Есть официальная как бы So сторона, а есть God when he's сторона not своего on his сада, position, То not есть sitting Бог, on the throne of God, который уже не на when троне he's сидит. relaxed, Он в расслабленном not on the состоянии. Он не на троне. then he's most beautiful Krishna, Самый красивый playing the flute, играющий на флейте. filling the holes of the flute with the Он nectar of love from his наполняет heart, каждую дырочку флейты and нектаром calling every своего soul сердца to come и зовет каждую душу and прийти dance with him. и танцевать с ним. That is the aspect of God we worship. Вот этому аспекту мы поклоняемся. In our line of В нашей spiritual линии masters, this духовных is учителей where they're taking us. это то место, куда нас That ведут. aspect of God. Именно такой аспект Бога. His private aspect, Его as личностный he аспект. is in the spiritual world, in his home. Он в духовном мире у себя дома. And of course, we have Конечно же, so much respect мы because уважаем we're not on Господа. that platform Мы yet. ведь не на той But we know платформе. that is Но the мы знаем, aspect of что God that we want to connect в with. That is конечном the итоге eternal aspect. мы хотим именно такому аспекту поклоняться, как в конечном варианте. That is as he is in the spiritual Потому world. что он есть такой в духовном And this is мире. our home. И это и We есть want наш to go there, дом. Мы to хотим associate отправиться with туда, him in чтобы that form. общаться с ним именно в этой форме. And the chanting is Повторение мантры the most simple, самый простой, although the most powerful хотя и way самый to do that. могущественный, который есть способ, Okay. чтобы это сделать. Arti? Киртан? No, Arti? Арати. Arti. Окей, давай. Друзья, So- у нас есть в песенник, мы выслали в группу. Откройте, пожалуйста, «Вечерняя арати» называется. For those of you who don't know, this is a traditional Те, кто не знает, это традиционная ведическая церемония.